Un usuario de Twitter compartió lo que parecía ser un día normal de ciclismo junto a su compañero, pero lo que no esperaba era que esa misma noche algo escalofriante sería captado por ellos. Atentos. ¿Verdad? No, me chusuta, cuidado. ¿Ah? Mira si sola, mira por acá, weón. ¿Ah? En la oscuridad. No se me espanto, cuidado. Se ve como si una mujer estuviera parada a un lado de la ruta. Sin embargo, lo más extraño es que el compañero que iba manejando primero atestigua no haber visto nada ni a nadie en ese momento. Esto dejó muy confundido al que estaba grabando, pues hasta incluso saludó a esta persona pensando que alguien realmente se encontraba allí. Entonces, ¿puede ser esto evidencia de que algún espíritu de alguien falleció en esta parte del camino? Déjame tu opinión en los comentarios. El usuario de TikTok que ves en pantalla vive en una zona de las montañas Apalaches, la cual, según los residentes, muy a menudo sufren de experiencias paranormales. Y en esta ocasión, el joven Dustin no era excepción, pues durante una noche empezó a escuchar extraños sonidos, algo que sería un indicio de lo que estaba por venir. Atentos. So it's 2 o'clock in the morning again, and I kept hearing shit. There's a security light right over here, and it just was on and then it went off. Oh, it just came on again. I was just trying to get me some trail mix, and there's something on the roof. Everybody last time got fucking pissed at me. Because I opened the door, so I'm not going to do that this time, but it's back. Algo parece estar acechando constantemente a Dustin, quien alega que desde que abrió la puerta empezó a sufrir constantemente actividad paranormal en su casa. Diversas opiniones piensan que esto podría tratarse de algo demoníaco. Sin embargo, el joven poco a poco dejó de subir contenido sobre el tema, por lo cual no se sabe hasta el día de hoy cuál fue el desarrollo de este caso. ¿Y tú, consideras que todo lo compartido en este caso es real evidencia paranormal? ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de él? Escribe tu opinión en los comentarios. El usuario de TikTok, Mari Proctor 3, es una madre, la cual su hija le indicó que algo extraño estaba sucediendo con una de sus muñecas. Debido a ello, la madre decidió instalar una cámara de vigilancia para comprobar si esto era cierto o simplemente podía ser algo imaginario de su hija. Y esto fue lo que captó.
Extraña actividad ocurre cerca de la muñeca, como si algún tipo de entidad estuviera atada a ella. Además, se pueden observar en diversas ocasiones algunos orbes moverse. Sin embargo, hasta el día de hoy, la familia no tiene respuesta alguna para lo ocurrido. ¿Y tú, crees que algo demoníaco esté acechando esta muñeca? ¿Por hacer esto real evidencia paranormal? Déjame tu opinión en los comentarios. El usuario de TikTok, JamesMoore352, es un usuario que solamente ha subido un video, pero en el que podemos ver que trabaja de seguridad en un restaurante local, en el cual últimamente han estado ocurriendo extrañas cosas. Backpack wet. So I wanted to find out who did it, so I came in to check the cameras. And we're gonna go 30-second intervals. So every click's 30 seconds. Watch this area here. Craziest shit ever. What the hell? Now we're just gonna play it. Nobody's in the office. It's a notepad of paper. It just moves right out. Wait for it. What the hell? Now watch the book still. Un papel parece ser lanzado fuertemente hacia abajo, haciendo caer un vaso. Incluso parece como si un celular se moviera por sí solo. Todo esto cuando no había nadie en el lugar. Sin embargo, hay diversas opiniones sobre si esto es realmente actividad paranormal o no. ¿Y tú, qué opinas respecto a este video? ¿Tiene todo esto alguna explicación lógica? Escribe tu opinión en los comentarios. El usuario de TikTok que ves en pantalla no comparte nada relacionado a lo paranormal, pero últimamente dice haber estado experimentando extrañas ocurrencias en su propiedad. Y es durante una noche que nuevamente, cuando escuchó extraños sonidos, empezó a grabar con su teléfono. Y esto fue lo que captó. Hola gente, otra vez el ruido ese. Poco estoy haciendo compañía hoy, pero ya estoy sola. Todavía se escucha el ruido de abajo. Y la verdad que no sé. Ay, la contra el olor a algo ahí. Sora. Sora, subí. Ay, no, Dios santo. Nera. Parece como si unas manos aparecieran en las gradas de las escaleras, las cuales desaparecen al momento de acercarse. A pesar de estar aterrada, la mujer baja a revisar y ver que sus mascotas se encuentren bien, pero no había nada que explique lo que acababa de ver. Entonces, ¿será que esas manos son la manifestación de algún espíritu maligno? ¿O es todo una farsa elaborada? Tú decides. Escribe tu opinión en los comentarios. El investigador paranormal del canal, Franco TV, en esta ocasión, retorna al cementerio Presbítero Maestro, donde anteriormente captó escalofriantes evidencias paranormales, incluso lo que parece ser una bruja trepando las tumbas de los nichos. Al haber tenido gran impacto en la audiencia, decide volver a pasar por esta misma sección, donde se encuentra la tumba de Georgina, una antigua bruja que fue enterrada en ese lugar. So the tomb is actually right up through here to the right. This is another way to get over there. But I gotta be careful because this area here is where there's a lot of dogs. I think that's one of the security guys that sits up there. I think he's like the only guy. That might be the last guy I talked to the last time. Then I have this huge area over here that leads me to another part of the graveyard. I want to get out of this main area because it's really loud here. Wait a second. I'm already seeing something right over here.
That could be something hanging off the tomb. And I think Georgina's tomb is the tomb behind that one. Let me see. I'm gonna turn on my flashlight. Okay, I just got somebody. That was definitely somebody watching. And I think Georgina's tomb is the tomb behind that one. Let me see. I'm gonna turn on my flashlight. Let me see. I'm gonna turn on my flashlight. Apenas comenzando la investigación, Franco parece captar a alguien que se encuentra observándolo desde una esquina de los nichos. Sin embargo, trató de no darle importancia y continuar con la investigación. I just heard a yell, but it was really far away. I am not getting my camera off this area though. Whatever I saw watching me was looking out right through here. I'm approaching the tomb now. Georgina's tomb, which is right over here. And there seems to be something on the floor. I don't know if you guys can see it. God, I'm gonna turn on the IR. I'm not gonna turn on my flashlight. There it is. What the hell is that? That is a Ouija board. Si no, adios. And there's a whole bunch of writing on it. You don't see it well on the camera for some reason. Is there anything else? Alright. Look at this. It's got weird signs here on the left and right. I'm gonna leave this to you guys, because you guys know more about this than I do. What do these symbols mean? That at the top and this here on the bottom. And I don't know if that's blood or that's probably candle wax. What the hell was that? I don't want to touch this. My mom sees me touching this, she'll flip out. There's definitely like a weird powdery substance on this thing. Oh shit. Looks like UFO writing. Satanás, quiero estar contigo. Escucha la palabra de la bruja. This looks like it was meant to kind of just stay right here. Let these people deal with it. But that is one of the creepiest things I've seen. I swear to God, I keep hearing somebody talking. Oh shit. I just heard laughing. Franco encuentra una extraña tabla de Ouija en el cementerio, pero además, unas extrañas risas parecen estar cerca de él. Toda esta actividad ocurre prácticamente en la tumba de la bruja Georgina. Sin embargo, aún seguiría captando inquietantes evidencias. Atentos. Listen. Something's moving behind that tomb. I'm gonna start walking towards it. Let me zoom back in. If
I see whatever I saw the last time shoot up into the sky again or whatever, I'm gonna go ahead and turn on my flashlight. I'm not gonna lie, that freaked me out. That's a shadow. But that's not what I saw. I saw something black behind it, see? If I take it away... Hold on. Gregoria? ¿Está bien? I hear voices. I'm gonna do a 360 around this thing. I kid you not, from back there, from the phone, I was actually seeing what looked like a shadow or some sort of head popping out towards the bottom there. And it slowly kind of went in as I was zooming in on it. Something's moving behind that tomb. I'm gonna start walking towards it. Let me zoom back in. La actividad cerca de la tumba de la bruja es muy activa. Parece como si ésta estuviera protegida por algo o alguien que acecha en todo momento a aquel que se acerque a este lugar. Ahora, Franco decide dirigirse a otro sector de este cementerio y captaría algo extraño. What the hell is that? Right up there in the front. Right in the center, it looks like somebody just standing there. See it? It's getting clearer and clearer. I'm gonna zoom in again. Oh, that's bad. Sorry. There we go. They might be able to see me. Because right behind me there's a big light. They're walking. Oh, they're walking right towards me. Oh. I don't know if they spotted me. The thing is that I am right in the open with that light behind me, so they would have probably most likely seen me. So I do have the radio on me. I have it strapped to my back of my belt, and it just went off in the back. So in case you guys don't know, I didn't even mention it because it wasn't going off. I actually went around a couple of times to see if I would get a frequency. And now I'm getting a frequency. I don't even know what it's saying, it's just going off. Sorry if I'm shaking everything, but I'm trying to hold on to everything because everything kind of moved. It looks like I'm getting in contact with some frequency now. Después de esto, Franco decide dar por culminada la investigación, debido a que la situación cada vez se volvía más peligrosa para él. Sin embargo, en cada ocasión que visita este gigantesco cementerio, capta inquietante actividad paranormal. ¿Y tú, te atreverías a investigar este cementerio completamente solo de noche? ¿Qué parte del video te pareció más interesante? Escribe tu opinión en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es Realidad Alterna.